Futabanta wagwan. Yay. Brother Cristiano Ronaldo to Man City. Loading ama confirmed. Load away. This is the only confirmation anywhere. Nini hasira nini? I don't give a shit no more, man. Whatever. Taka kwenda History ya Cristiano lakini it's that bit annoying, bro. It's annoying. Always ni kumiss otherwise. Hata una jam mingine kina nani? Umejam na Fabregas VP, umejam na wase wote. Okay, Fabregas sikujam sana. Juu first alikuwa anataka kurudi akakataa. Tukakataa. But CR Manzi left United 15 years ago. Nini? Shut up, man. Kama check is that's why he's not an Arsenal legend. Who? Him. He's a United legend. So inaumiza sisi wenye tuna supporting United. Si wewe. You can't know what pain we're going through tukiona vitu kama hizo. Wow, Man City wamekaa wakawapita na wakaenda. Azizi hatuko tunamtaka. Let's get it clear. I'm saying in terms of like success ya club. That's the only reason he's going to Man City. If it was 15 years bro, back, they're the only club which can afford him. So, okay, same whatever. But my point is 15 years back angekuwa na hata consider Man City, si ndio? Because of the money. Obviously. Ni money. Hata sisi story na club kukua success. Wewe kwenda ni do. But so that's clearly that means then Asturia Salah Asturia Ken wamesahau. So wewe unaambiwa sasa usichukue Ken's jua za kosa kwanza. Anaanza FPL weekend. Ken amebaki Spurs, he's a starter there. Okay, ashasema. He's already confirmed it. Come on you Spurs ile ndiko hapo hashtag. But I don't know whether really wataanza start because they've won the last 2 games. Why fix something that's not broken? While you're talking about our pain with our legend, while you're talking about it, nyinyi Saturday mapema mna kibarua, but acha tutaongelea hiyo game ya mwisho. Sasa unaongelea City, unaongelea vipoa venye umechapa United. Wacha tucheze nao mapema before Cristiano join. Now there's some games here I'm not going to take too long on them. It's simple. Ndaka tu check like win draw lose. So Villa wako against Brentford. Na Villa wajakuwa have a good time, man. Na Villa won last week at home. Yeah, you peke yake, but mimi niko na consider better considering the players they bought in. You're expecting them to score a lot of goals. A lot of goals. Now ma 4-0 mbili ziliko zishaivana pale top 4. Relax. Unaona? Aston Villa second game at home, I'm fancying them to take that one. Ayuna. Ings are on form manze, and he's one of the guys we're looking at FPL. Kweli? At 8.1. Yep. Mimi na check hapa. I'll go with the Villa win. Though I'm hoping Tony finally scores, man. Anafaa kuprove Tony, bro. Manze ushamuuza, sasa unataka nini naye? See, as in okay. Say support black men, man. Sina mbona anasema hivyo. Because asipofunga jo like hiyo hype yote ilikuwa ya nini? Hiyo hype ilikuwa ya nini? Hiyo hype ilikuwa. But eventually atakam through. Nakumbuka last season, what's his name? Oli Watkins started slow. Yeah, took a bit of time. Then that Liverpool game happened. And he just opened up and finished the season with double digits. Okay, let them win this game because after that, Villa going through a couple of shit-ass games, man. This is a Villa, eh? This is Villa, yeah. So this is after Brentford. So after that, I think in the game on that Chelsea, Everton, United, Tottenham. Why so games retired? Wolves, Arsenal, those are not easy games, but these guys just have a bad run after this. Hata sikuwa consider Arsenal hapo. Martinez for keeper, toa yeye ama bakishe. Emi Martinez, I still have him. Even with those fixtures nimekwambia. Yeah, okay. Yeah, the boy has 7 points, I need to consider it that time. I don't want to make too many changes until after international break. I'll need to do like 4 or 5 changes. Hi. There's a guy Bissouma over here had a brilliant game the last time they were out. Brighton versus Everton. So we have Brighton versus Everton. Who's your winner? Who's gonna draw? Utakuwa draw win ama Brighton? I have Brighton for the win. You sure? Yeah. 3 on the bounce sasa. So utakuwa na 3 points. 6 points ama 9. I think hold up. Did they win the first game? Nipatia kazi ya table wewe. Tulia. Brighton wako. Okay. 6 points, man. Brighton wanaka fire mbaya sana. They're playing well. Hata wa miss Ben White. Although Neil Mope is injured, man, so I don't know how that will 50% chance, bro. 50%. Neil Mope anakuanga hardened
ule si msea kwenda nje juu ya vitu ndogo for like 5 games. Sio ka his brethren. Version wake mazi Danny Welbeck man. Sana kwa shindanga akiwa injured. Is a joke. Who are you going for the win there? Mi hapa nacheki a draw, a nil draw. Don Calvert pia na Calvert pia lakini I don't know. Maybe if somebody scores Calvert akifunga star jam hapo ndo niko. But other than that wako kwa timu yangu. Next up 5 kuna game mingi mazee on Saturday. Newcastle versus Soton. Who you got here? Mimi niko na Soton hapa. Newcastle have been looking shit. Man, 2 losses. Yeah, I think I have Soton because the way they played against you guys niliona something. Yeah, 2 losses actually. Newcastle amechapo twice walichapo ile 4-2 na West Ham. I know all the people who have 0 points because tuko hapo na okay, ukiangalia table unaangalia wase compiled up together. Familia territory. Guy. Arsenal wako but tulishinda 6-0 jana. That's the bottom line. Yeah. I told you this. Tutafika. We'll go back to this game. So unasemaje hapa? I have Southampton for the win hapo. Ama Newcastle manze. But the Newcastle inakuwa hot and cold yani. Blow hot and cold a lot. In fact that's the reason why I'm thinking of selling Maximin. I don't know whether he's really a good buy. Sikia sasa manager wa fantasy anajifanya hapa mimi nataka kununua Joe Willock sijui. Really? Such a cool bastard. Usema hivyo, you're not allowed to say that. Wait, niambie hapo hiyo. No, mimi hapo niko na Soton. Si nimekwambia Soton there. Alafu next up tuna Norwich versus Leicester. Hii game naona Leicester wakichapa msee bao mingi sana. Vardy even akakupiga say differential captain if you ask me. Yeah, but that's a good shout. Ama unaonaje? But Norwich wako kwa shida bana. They're conceding too many goals. Mkona huku down. Si wako nyuma yetu. Wamepigwa bao 8 2 games. What Norwich achini ufala man, not again. 5-0 na 3-0 yeah, Liverpool. Although they had a hard start. Liverpool then City. And then this game week wako na sijui nani, wako na Leicester. Man. Wako na top 5 in nani aliwapangia hizo fix ya Joe. But I think wanafaa kuwa happy because after some point mtu wanga na steady the ship, right? Yeah, true lakini manze coming up from the championship you need a moral booster bana. Oi kuna bottom of the table clash hapa mbele kumbe immediately after international break. Buda at bottom of the table clash Arsenal versus Man. I swear hapo no points zinaanza kudeterminiwa. By the at least tutajua nani atapata the first 3 points. This will be funny as that. Hii game lazima check. Imagine ishe 1-1. Inakakuisha 1-1. Usiongee hivyo. Okay, so inakakuisha 1-1. Kila mtu aenda na point moja. Unasemaje hapa buda? I have Leicester for the win. Yeah, venye tu umesema. For reasons you said. Okay. West Ham Palace London West Ham weka ndani Benrahma Antonio captain. Crystal Palace haven't scored. It's the other club who also haven't scored a goal. Patrick Vieira maneno. But he has 1 point. He has a draw. Yeah, he has a draw. Hapo ndio shida ya Teta inaanzia hapo. Wallahi. But amekuja concede mabao mingi pia. Yeah, they haven't conceded. And all those 3 were against Chelsea, so okay, it's acceptable. Yeah. Acceptable. So wewe umesema nani hapo? Uko na West Ham? I have West Ham. Burnley versus Leeds. That's the first Sunday game. I'll still go back to the big games, but usually it's not take a bit of time. So Burnley Leeds, I think Burnley had a good game, a good morale booster midweek. Yo Carabao. So I think wataenda roll over Leeds. Nah. I wouldn't be surprised. I saw Burnley wananikalia so off yani. Atakia wa ina fluidity yenye expect wasekao na 442 wanafukucheza naye. So hapa nachiki Leeds wakidua madness. Mimi naona itakuwa a clash of styles hapa hivi. Kabisa. A clash of styles and Leeds can be bullied. Especially Burnley wako na some good people in the air. Yeah. Na vile also open up defense. Okay. Yeah. This can be hard for Leeds as well. I'm saying a Burnley win for me. Okay, mimi niko na Leeds. Sawa. Then Spurs Watford. Unaonaje hapa? Kane is coming back unasema? Niombe hat-trick Kane. Hat-trick Kane captain umse upate points mingi wasawa kujamii. Okay, mimi na Sonito. Sonalo but is a good shot up. Usimkinde. Usikinde son. Mweke kwanza. I'm trying to accommodate space for
Lukaku but wacha tucheki. Lukaku si umecheki Lukaku kwa bad games. Lukaku yuko place poa pia. So Sondilo na hapo hivi. Lukaku is not one of the guys unaweza buy na keep all through. Hapana. Hapa Lukaku si salama Fernandes. Wacha hiyo mama. Usijiumize akili hivyo. Lukaku unasikia? No, wrong. Okay, prove ukinifanyia hivyo na kubai. Hai, mimi sina ngaibu. But at the moment rekodi yako umeacha EPL ina stand. And in Inter, because you are watching a lot of Serie A, was he a guy who was scoring every game week ama ni himself? Yeah, ni himself every game week, bro. Si bulk. Zilikuwa bao 2 moja 2 na assist. Na assist alikuwa na assist more than 10. By the assists zake ndio pia kuna hiyo. So, 11 assists I think. Actually hizi ndio game naona atakuwa more of an assist guy than a scorer kwa hizo game big. That's not worth it. Well, no, not for that amount. Not considering kuna msee kama West Ham guys. Na hiyo bei zao ni kidogo na wanafunga na assist bado. It makes sense. Lakini West Ham mabao zikidry up. As he dry up. So hapo unasemaje? Spurs I think una good run on a roll man. Na Watford are not showing enough. True that. Aya, Sunday game ya mwisho Wolves versus United. Kichwa. Wolves unajua ni bugeti mimi. Kichwa buda, United kichwa. Wolves have played well in the last 2 games ni venye tu zimekuwa zikiwakataa. Nini nikukataa? So zitakubali na sisi hapa ndio zinaenda kufunguka. Ona penye wako na nyinyi huko. Alafu sisi ndio tutatufunga. Hapa ndio zinaenda kufunguka. Me United win. Unasemaje? I have Captain Fernandes. Draw. Another draw. 0-0. 1-1. Scoring ama non-scoring draw. Scoring draw. Man, lakini United 1-1. Ninakaa 1-1 nyingine. Akidraw hizi ndo zinazanga pole the ole outers wanazanga kutoka kwa sanduku kama macockroach. Alafu suddenly mmeachwa 10 points na number 1. Check United win, keep it simple, keep it moving. Aya, kuna games 2 big weekend. Yeah. Zote ziko sato. What I want to start with ni the small game for City. I think it's not a big game at all for them. Hata wafikiri game na fujo. Unajua unaenda kuslap tu mse bao 5. Haina shida. Mimi hata sitagi. Bali niko sina points. Manchester City versus Arsenal. Are we getting any points Murage Wanjoi? Bro, me I'm just looking at a good performance. If I can get a proper performance. Yeah. Hata tukichapwa the hit will be less. If we get up. And what is a proper performance? What's that? Bao isikwe errors. Individual errors of shit happen. Or team errors. Tufungwe bao kali. Then come on manze, let's have some attacking intent manze. Let's have some shots on target. Baba yanga fungi bao buda. That for me is a good performance. Na pia tu nione effort yani. Effort tu ndio naulizia. Come especially from the coach. We start with the starting 11. Don't fuck it up. Don't try and who you got? Kuna nani 11 yako? Say 11 manze iko tight cause kama uko una shida kwa nini una expect kuchuenyo kwa sawa na cause hiyo ndio job yake manze paid millions for that. No wase unacheza poa leo kisha una fuck up. Ukika umse anacheza poa game 2 anaenda na mess up. Arsenal imekuwa hivyo for a long time. Okay. So my starting maybe question, you were complaining about Cedric. Alicheza ile game. How was he? Alicheza manze that right back position. We have 4 players now what any shit. So una understand kwa nini achezangi? He was just there yani as in he was just there. Alright, twende nipe line. He didn't do anything. Guy but then hiyo line up yetu ni ngumu kusema. But okay, nipatie attack. Tuanze na attack. I think it's easy. Aubameyang up top. Saka left, Odegaard central, Pepe right. Smith number 10. At bench Smith for now. Na Laka. I want something at least from the bench. And the way we saw those 4 guys moving, I know it's West Brom kids, but I want that fluidity. Manze, we need to attack, manze. Guys. Especially wakieka Nathan Ake pale hivyo nyuma. Come on bana. Machos guys. Tears. Premium. Newcastle nini? City unaona waki set up aje? Okay. Peplule lazima it happened, right? So if you're looking at Laporte is back, Diaz is back. Bro, story ya nani imeisha? Ake alicheza game moja. It's over. Ndio mambo imeisha. Yeah, Mendy yako jela ama bado haja.
So we have Cancelo na Walker. Mende hiyo ngori yake ni gani? Okay, it's accusiwa. I don't think kuna sijasoma hiyo story poa, but Mendy is in shit, man. 4 counts of rape. 4 buda. Ulifanya once ukawaacha alafu ukafanya tena na tena na tena. Yo wezi sema ameekelewa. Noma. Ukipatikana hiyo buda na uko UK mazo unaingia in shit. I hope this buy has been a poor buy if you look at it. You spent 54 million on him, mama. How much was it? With the number of injuries, do they even feel it though? Yeah, lakini it's a poor buy. It is. It's been a poor City buy. have Mangala alikuwa City buda. Kuna wase wingi sana City wamechapa by the way. Wase wingi. By the way, Mangala hata ngonvesa Mangala. Lakini Utamendi. Kuna wase walikuwa tu City pia like wali fuck up. Si venye wanachoma pesa yani ni kama okay, but wanashinda titles buda. Yeah, it's justified. So wajashinda UCL kasi nale. Ederson, Laporte, Diaz, I think imekonfirmiwa. Cancelo atacheza wing moja, Walker acheze wingine. Midfield, Grealish 100 make easy cost. Start, yeah, Mahrez at a start. Hey, Naneli cheza fiti. KDB by the is injured. KDB is injured. Yeah, so shukran Mungu. Ay bro. Yeah. You're lucky bastards. Yeah, nini. Foden pia bado ameumia. But does it matter, man? You guys are just, I think mta roll over to game. The fact that they don't have a striker. Jesus was striker. Jesus was right winger. Do you remember the game he had? Yeah. But at the right wing, not as central as a striker. And what's the issue there? Because walifunga bado mabao mingi 5. That was Norwich. And what's Norwich the difference? Number 20 as you're 19. That's the difference. Okay, so mtafunga about 3 ama 4. Manzi, please, okay, wacha basi ni okay, compromise. Nataka tu basi tufunge bao pia. Okay, predict 3-1. That's how I'm seeing it, man. I'm looking at a 5-0 bro. Siko baya. Hata sino banile. I know how City wanna grinding out points from club kazi. Wewe sema tu 5-0. 5-0. Kubali kafala. Sijasema ukubali. Nimekwambia tu sikize because alafu ni ali kick off. Na mnavaa ile jazi ya kala gani? I think tutavaa yellow. No, ni City wanavaa blue. Usikia model atakamka amevaa yellow apigwe apanguzwe hizo yellow. By the way, hata ni John alikuwa anasema Arsenal ni Luku FC. Luku FC mnawana na maluku lakini. Umechekio nini interview ya Teta juzi I think ilikuwa jana. Akisema hii ni project, it will be long. Amevaa tracksuit nyingine ya white kali lakini vitu anasema tu ni vitu blood fucking. Hiyo gezo sina hope nayo. Una hope? Ngumu. Kuna game, the biggest game of the weekend. We have Liverpool, former champions versus the current UCL holders versus Chelsea. 7:30 Sato. Samzuri mazuri. Buda, unasemaje bana? Game zingine tunafaa kwa tukiona pamoja. Si ndio? Tukiduka IG live hapo ni nini? What do you think? 7:30 to 10. Si hiyo ni more than 2 hours. Utatoka hapa 9:30. Si ndio? Ufike mtani. Tunafaa kufanya hiyo kitu lakini more importantly tunataka kuwa na watch along na watch parties. Yeah. Guys, manze ma reaction uone watu wakijam. Hizo ndio vitu tunataka kufanya but tutafanya tu kitu kienyeji maybe. Kienyeji kawaida tu. Liverpool versus Chelsea. So Anfield. The Anfield crowd will be important here. Sezo. Anfield ni ngori. Bro, tuko na Lukaku nye bro. The inform Lukaku nye. By this sasa kutakuwa na Lukaku versus Van Dijk. Hiyo ndo matchup mzee moja nimetaka kucheki. Moto. Nataka kucheki mbaya sana hiyo matchup. Mimi personally nikipata draw hapa niko sawa. That's my hope. You're hoping for a draw. I'm hoping for a draw. People need to lose some points somewhere. Because genuinely and that's why you were supporting Arsenal last weekend. Man, nilikuwa na nyinyi mbaya. Tusamehe. Mimi venye na cheki hapa hivi. Yeah, I'm also thinking maybe a draw, high scoring draw because itakuwa game nyingine tactical mbaya sana. Tuchel na nani Klopp waliendaje last season? Do you remember? Let me see. Head to head yao hapa. Okay, the last time walicheza Liverpool won at Anfield. Chelsea won at Anfield. 1-0. Alafu Liverpool won at Stamford. Wow, okay, sawa. Okay, this is some beef shit. Ase wapendangi mchezo hao watu. But overall inakanika
Liverpool have the upper hand by two wins. Just 2 more wins, that's it. Draws 40. Hii game inakonga hard hivi for Liverpool na Chelsea. game na Kinda equal 23 wins versus 21 for Chelsea, 15 draws versus 14, 8 losses versus home wins ni 15 to 14. 15 home wins alafu 8. Okay. And then the away is 8 to 7. So then 14 draws. Is it safe to say that this could be a draw, especially that you go early in the season? Maybe No, I'm not saying a draw, man. I'm not saying a draw. Like whoever wins this game makes a statement. Na naambia wase wengine wote cheki. We are the title sisi ndo tunataka kushinda hii. Sisi ndio wao. Kwa City on the other hand, washa get points zao. Watakuwa 6-7 points, man. So chiki so kuna chance ya 3 teams on 7 points mazina wao watu wana challenge for the title. Mimi naona draw like a 2-2 for me. A 2-2 for you. Naona. Can you predict the scorers? I think Jota is going to score. Hey, Jota is on fire. I'm just hoping Salah will do his thing. And for Chelsea, Kai Havertz. And tactically speaking, bro, venye Arsenal anacheza na wing backs, kumaanisha hizo channels zitakuwa empty. For Chelsea side itakuwa haina defenders wako hiyo side wengi. So does this mean manze attackers wa Liverpool in terms of Salah Mane watakuwa very influential in this game? In fact, I'm seeing maybe Tuchel will play with 3 at the back, but now with Rhys James as a center back. Alafu because he's faster. Yeah. Needs that recovery. Alafu sasa maybe Aspi atacheza a bit forward just to keep it tight. Because especially being away, no game ikiwa very tactical. The game itakuwa fire. Hapa ni ile time Ole anachonga kwa ma lights. Sisi boss Ole uchapona teams kama nyinyi buda. Nakwambianga kila time usikizi. Teams ziko huko chini. Nini low block. Low block unajua ngi kudilanzo but ma counter hizo tunakuanga sawa. Yeah man. So that will be the last game tuna review mazee weekend. Hopefully tutachiki kama kinye tuna predicting inakuanga on. Yeah, other than that we should be recording them to one success. Tuanze kuziandika chini, si ndio? Tuanze kupatana points actually. You get correct 3 points evil. We always say that like we never do. Tunaanza next week. Sawa. Done. Buda, FPL yako inakaje? Let's get into the FPL schedule. Hey, matters FPL manze. So mi bado niko na 2 transfers. I'm still dithering here like a motherfucker. Na ujoni saa saba guys, kesho. saa saba Saturday no. So Saturday saa saba yeah. Okay. That's why we have the content early out ndio kule ma tips. So I have Martinez, Rudiger, Konsa, Kyle Walker, Kirantini kwanza akula bench. Na Luke Shaw. Anakula bench pia. Kirantini na Luke Shaw for me I love them on the bench. Okay. Then Benrahma obviously, Sonito, Kai Havertz, Salah, Bukayo Saka, Antonio, Saint-Maximin, Ivan Toney, it's time to go. Okay, so which 2 transfers? Ushangalia transfers ama utacheki baadaye. I think we can post it up on IG ka just check. I don't know. I'm wondering kuna venye naweza kalia yani. Alafu nitumie all those transfers. No, sahi ukisipotumia moja utabaki na 2 next week but utapatiwa 3 as you accumulating. Yeah, so use 1 so that you get 2 next week. At least 1. Usi waste your chance ya kutumia hiyo transfer. Okay. They don't accumulate 2, 3, 4, 5. Zinabaki 2 ndio max. Unaweza imagine unaweza ka 10 weeks mazu hujafanya anything to squad yako alafu unaweza change a whole squad. Hizi kwa fair. Okay, I get your point. Yeah. So, okay, I'll have to make one change and I think Ivan Toney is the one who will go. Kuna venye wasona mention huyo Armstrong wako so maybe huo ndo nitachukua tu ni play safe. At least usiniache nambani. Ni 6.0. He's cheaper than Ivan Toney who's 6.5 I think. Yeah, so that might be a good shout out for you. Che Adams kwani pia ko in contention. Nachikia kuna a lot of points. Che Adams amekuwa have a good time but hii price yake ndo normal 7 man. It's quite expensive. How is next game weeks? Fixture wise, Che Adams has Newcastle, West Ham. City. I think City ndio normal but hizo game mbili anaweza funga. So Thornton have a habit of ogopangi mse. They play the game, they play well, watakufunga bao, wataka mtu wachapa, they will bring it. A game. Yeah. Hii ni venye mlidraw ndio umeanza kuishi. No bro, si hata kwani nyinyi mnachapanga hivyo virahisi. Thornton ni kwangi game rahisi boda. Tukalia. Yeah. Kwanza wewe.
Ndio hiyo. So usiongee vibaya buda. I know. So hiyo ndio timu yangu. Yako unasemaje? Ni yangu ni simple, nisha decide. Melie versus Burnley. Burnley wajakuwa kifunga mabao. Ailing, niko na Shaw, niko na Luka Dean. Hapa nachiki clean sheet, ndio maana nimechukua hivyo. Aya, Salah ndio vice captain, Fernandes, Rafinha na Jota. Then in attack niko na Armstrong, Calvert na Antonio, who's the captain. But naweza change mind yangu on the captain. Maybe go with Fernandes just to be different. Fernandes. Yeah. Nadai kupita wasi, sidai kukuwa na wasi on the same level. That's my issue. Bruno nakumbuka venye kuli happen last week Hiyo ni last week buda, pia hiyo wiki nyingine alikuwa mfunga bao 3, so things happen. Things happen bro. Wezi nitishia hivyo, utanitishia hivyo. So okay, anyway, the possible captains hapa hivi Antonio, Calvert, would you consider Calvert? I would consider Calvert as well. Sindio? But amekuwa kifunga tu bao moja. Hiyo ndio shida yangu, simple prolific. Yeah. So 14 si mbaya, hiyo ni safe. 14 ni kidogo by the way. Hey, buda after tupate 3, 14 ni mingi. And it seems is the one now is on pen duties, eh? Yeah, seems like it. Okay. So umeget Duffy pia? Nimeget Duffy ako kwa bench. Nafikiria kuingiza Maguire for Luka Dean. Ama niza toa Ailing nieke Maguire. Hey, uoni kama you have too many United players hapo hivyo. Wapi? You have 3 United players, Fernandes, Shaw, alafu tena Maguire. Yeah, Shaw anakuwa on set pieces. Wolves away is not... We will panguza. Acha madharau by friend. Hakuna madharau hapa. Hiyo ndio timu yangu bro. Hiyo ndio timu yangu. Guys, so we also had a show on IG Live, you can check it out by the Kopale app. We're basically just talking about some of the things that some of the questions that people put out for us. For example, wasa walikuwa wanasema nini for example? Captain selection I think wasenga kwa Anthony. Hiyo ndio swali kwa msema in terms of budget. Captain selection Tony? Si Tony, I mean Antonio. Yeah. Wana confuse na Tony. Wewe umechoka wewe. Time to let Evan Tony go. And with a 6.5 striker as a replacement to Msemo huyo Armstrong anaweza kuwa good replacement. Then the best midfielder under 10 million for the next 3-4 game weeks. I think we mentioned those Benrahma ako pale, but hizo si differential to be honest. Ismail Issa anaweza kuwa differential for you. I think he's gonna have a good couple of weeks. And Mason Greenwood be at 7.6 is a good shout. I think he's a good shout. Consider anaweza cheza ka striker pia, sio? So captain, I think hata mimi nitaenda na Mikel Antonio. Okay. I want to just play safe. Then best differential striker was also another question that was asked. Who you with? Calvert-Lewin anawase wengi sana. Even though afungi mabao. Kumesema Harry Kane anaweza kuwa differential bro. Don't even expensive. For you to get Harry Kane, you need to lose a Salah or a Fernandes in your team. And the definition differential, ni kusema nini? Namsema kizungu po umesahau. But basically ni having those players who will gain you more points because the percentage of people who have him ni kidogo. Yeah. So those are the ones which determine your mini leagues in terms of you becoming number 1, number 10 kwa mini leagues in. Yeah. And by these leagues, by this mnachananga na 1 point nini. Yeah, so ziko tight sana. 5 points would make big difference. Yeah, Jimenez, I don't know about him because hajafunga bao yet. I don't know whether the head injury is playing a part, but kutoka game week 4 up until game week 7, he has really good games. So maybe anaweza kuwa somebody to look at. I saw him against Tottenham, alikuwa na fresh. Yeah. Walikuwa na a few chances. Ni venye tu wako clinical enough. That's the biggest issue they have, right? But he's, especially after the United game, he has quite a good run. So Jimenez is a guy maybe you could consider. Oh, what's up with your mans? Senior man Kels after mchoche bro, unaona ni kama dunia imeanza kusimama. Bro, this is what I was telling you. Nani anapenda what's his name, Brendan Rodgers anapenda Harvey sana. Harvey Barnes anaanza kumwaccommodate. Because nakumbuka what's this nini pre-season hata last season pia alikuwa anacheza 2 up top. Yeah. Sasa Harvey Barnes ako fit, wanacheza na 1 up top alafu nao Harvey Barnes ndio amerudi back. So hence why Nania gets opportunities. Yeah, natural. Senior man. And then by the Vardy pia anakaa perform, so he might need to settle for the bench for now. All right. Yeah, manze. Obviously the other question was Asturia wildcard. Too soon, eh? Too soon. Ndio. Too soon.
Alafu na kuna mtu hapa hivi anacheza na sisi na najua hata sio mtu wa ball. How do I join? Do I have to like football to play FPL? Wewe. Tunakujua ni nani wewe. Anyway, yo manze uko na mambo mengine hapo hivyo? AOB ni transfers peke yake. I think kuna nani amesainiwa na West Ham? Kazuma, ameget chance ya kwenda West Ham. I think that's a good signing for them. Okay, get another attacker to help Antonio with the goals when things are back. Yeah, they need a few guys. Wanaweza kuwa fiti sana. Ronaldo wants to go to City. Manze, it's fucking annoying again. I'll insist it's annoying, but tutafanyaje? Does that make them even better? Yeah, it does, like, man. Wakiget finisher kama msaneza maliza tu hizo maball. Na ko fit 24/7. Ai, bro mimi naogopa. Wala Cristiano atachezaje? Atakuwa tu kwa nini kwa box tu anangoja. Yeah, but hiyo story ya kupress na Pep ndo sijui itawaka. Yeah. Sijui itawa ama wata devise a new way of playing him because Pep anakuwa smart hivyo pia. Maybe falls 9 huko kwa wing place, si lazima press as much, but tutachikia ki drift inside akiget. Unakumbuka vile Messi alikuwa anacheza back in the day? But even having Cristiano there as a presence alone inakuweka pressure sana. Ask guys have run. Kuna Van Dijk at Liverpool, kuna Rudiger, nyinyi kuna nani? Gabriel. Sasa unacheki hiyo ni maana mnamuita presence. It's not for us, man. Pep alikuwa anasema after his contract with the City he'll retire. I think after 7 years at City he'll take a break and then he wants to coach like an international. Yeah, he wants to coach an international team. Imagine England will get Pep. Shit. And then tuanze tuongele sasa it's coming home, sasa ndo mtajam na sisi. Wallahi, hey, itakuwa. Hey, but I'd want to see him with a South American team first. Who? Brazil? Maybe. But yeah, Brazil wanapenda samba, not tiki-taka. There's a big difference. I don't know whether they're gonna be okay with people. By the Pep atajam na kina Neymar hiyo kuchenga. Haezi kubali Neymar afanye. No, but international lazima pia coach differently. Huwezi peleka your club because hauna hiyo time ya kudrill. So you have to be a bit more lenient with the tactics and stuff like that. True. Belgium maybe? Belgium could be a good shot. Lakini that squad pia is aging, eh? Maybe that's how you get Pep. He can coach better. He can coach younger kids better. Wanakuanga na time for young. Lokonga by there has got a call up. Let me just put it out there. Yo. Alafu kulikuanga na UCL draw. I think to mention. Tutaipost up. Yeah, we'll do a proper UCL. You tutakalia vipoa research. We look at the history. Love to take my fans pia our different clubs. See whether people are gonna mention. Yeah, but which interesting group I think kulikuanga nayo group A ilikuwa na Man City PSG. Yeah. That's tight one. Kuna pia Ole, he's meeting what's his name? Unai again. The Europa final story relieved. There's the other group. There's Chelsea and Juve. Yeah, there you go. Bayern, Barcelona. So there are some few good matchups up hivyo which will keep us occupied on Tuesdays, Wednesday. End of November. Kuna watu wengine hapa ni watu wa Sato. Wakikuwa na midweek ni Carabao. Haina mambo mzai. Sasa hata siwezi zusha sana. Arsenal iko in the mud. Arsenal iko in the mud, man. Ai mnanimalizanga siku hizi. Nini what's this transfer window inafungwa I think by Monday. Who cares, man? Any hope? Nothing. Bro, Ole amesema he's had a good transfer amebayo wase wake niko like bro, DM akikufuck up usishinde kitu juu ya DM. Utakumbuka hiyo day. Wallahi. Personally mimi na hope manze will let off a few people waishie. It's hard. It's really because nobody is asking. Really actually mimi nimesikia tunaweza get Kamavinga if we sell Lingard. Yeah, if Lingard goes Kamavinga tunaweza activate. Na wagwan manze nani Donny van der Beek anafanyisha ufala jo. Hata nani wake his agent actually said something about amebonga na Ole about this season. If he can't use Donny, I think that's it. Aseme tuishie. Probably by Jan. Arsenal on loan mcheki. Ningetamani wallahi nione Donny akicheza maze na get your EPL experience. Yeah, na unachiki Maktoma maumia, so ni Fred amebaki. We can't play Matic again. We can't play Matic. Matic amezeeka. He needs some games basi zote. Yeah. Anyway, wacha tucheki tutakuwa
keep an eye on that one as well. True that. Right now I think tumepiga as in sijui kama tumepiga kazi kama leo tumepiga kazi obviously after kucheza FIFA. Leo nimenyoroshwa FIFA my friend. Leo akili yako haikuwa FIFA man. No way man. The best was a draw manze. Kai ujue niko kaa Arsenal. No points. Yo buda. Ragz out. Lubzy out. Futa Banta out.